Karibu SolidWORKS Tanzania. Ni matumaini yangu umekuwa na vipindi poa sana vya lesson zilizopita. Lesson zilizopita tulijifunza kuhusu SolidWORKS 2-dimensional drawings, lakini pia tukajifunza kuhusu SolidWORKS 3-dimensional drawings ambayo ni XYZ. So congratulations for reaching this milestone. You are doing great. Keep pushing, keep going forward. Na hakika tunavyoenda pamoja, you're just transforming from beginners to experts. Okay, so in this lesson, we are going to start on SolidWORKS assemblies. So natumaini utaenda kujifunza vitu vingi sana kwenye SolidWORKS assemblies, kufanya assembling of components. Ina maana baada ya kuchora component moja moja, tukisema assemblies ni kwamba huenda una system kubwa au mashine ambayo ina components nyingi. Tuseme labda ni, let's take an example of a car. So tunajua gari ina individual components kadhaa. Ina steering, ina chassis, ina body, ina engine, ina transmission, ina propeller, ina tires, ina wheels, ina rims, etc etc. So kama ikiwa tunataka kuchora a whole vehicle, gari zima, hatutaichora as a single part. Alright? Tutaichora kama components ama individual parts. Kwa mfano tutachora steering peke yake, tutachora pulley peke yake, chassis peke yake, tutachora labda ni pulley za belt drives peke yake, tutachora transmission, etc etc. So kunaweza kuwa na sub assemblies afu kunakuwa na full assembly. Tusema sub assembly ni kama gearbox yenyewe pia ina individual components. Right? Japokuwa gearbox pia inakuja kufungwa kwenye chassis ya gari yako, lakini gearbox yenyewe tunaita sub assembly kwa sababu yenyewe pia ina components within, like ina gears, right? Etc. So ukifungua SolidWORKS yako like this, so let's go here to file, let's say new. So hata kama hujaje hapa kwenye file ukaja kwenye new, ukifungua tu SolidWORKS yako itakupa these three options. Itakwambia part, then assembly, then drawing, right? Lakini hatuwezi tukafanya assembly ya kitu ambacho hatuna bado. Like lazima tuwe na individual parts ama components. So which is a 3D presentation of a single design components, and then tutaifanyia assembly, which is a 3D arrangement of parts and all other assemblies, right? So let's create subcomponents to make one assembly, okay? And today, in this for the learning purpose, we are going to do pulley assembly. So you see here, we have our pulley assembly looking like that in exploded view, and each component is separated. So here we have the base frame. Okay, here we have the pulley, right? And here we have the pin. Okay, so you know for sure this pulley will be coming in the middle here, and then the pin will be going through. Na hii pulley itakuwa able to rotate, right, with this pin. Okay, so inategemea hii pin inaweza ikawa pia bearings ama inaweza ikawa bush, etc etc, lakini for the purpose of the learning tutakuja kuona more complex assembling of components baadaye, lakini for the purpose of learning right now, let's just do this simple assembly. Okay, so tutaanza kwa create individual components. So tutaita labda hii part ya chini ni frame, hii part hapa tutaita pulley, right, alafu hii tutaita pin, right, alafu tutazifanyia assembly. Okay, right, so let's start with creating this the parts, the individual parts. So we go to part, say okay, right, and here we have our window. So as usual tuna decide wenyewe, so let's start with the frame. Okay, so tuna decide wenyewe hii frame tunaweza tukaichorea from which view simply. So tunajua this is the front view, this is the right view, right, and this is the top view, this is the top view, this is the top view, this is the right view, right? So by intuition, kwa kuangalia tu hii frame inaonekana itakuwa rahisi zaidi tukianza kuichora from front view, right?
So front view yetu ni hii hapa, this one and that one. So tunaweza tukachora, let's draw this line. This is this one, that one, that one, right? So this is 174, right? 174, and going up here is 18, 18. So 174, 18, 18. So front plane sketch. So let's take a line here. Here we have this one, that we have there, we have here, we have here, and escape. Okay, smart dimension. So this one is 18, 18, right? And this one is 174, 174. Uh, and this one is 18, 18, right? Okay. And then we have this line here. This line here is how much? So 24 as per here. This one is 24, and the other side also 24, right? So 24, 24. So take a line here. From here, we have a line of 24. Escape. Enter again. From here, this way we have a line of 24. Escape. So let's go smart dimension. This one here is 24. Enter. And this one here is 24. Enter. Right? Check. Okay, so here we have let's say we have these features here in the middle, and this from here to here we have 14, right? We have 14, 14, and then from the center we have 64. So we have here. So let's draw this line of at 14, right? Okay, so come here. Come here. Let's draw a line. So let's just drop it this way. Escape. Another line this way. Escape. And then let's draw a line here from here to here. And this line, smart dimension, from here to here is 14. 14, right? Check. Then we can trim this, trim that, trim that, trim that, right? Okay, so you see we have this here 14, 14. The height of it is how much? The height from down here to the center of the cycle here is 50, right? And um this cycle has how much? 46 diameter actually, because this is you see it's from this corner to that corner, so it's similar na hapa mpaka hapa, so it's 46. So this is 46. That means kama kutokea hapa mpaka hapa ni 50, so that means from the center up here ni radius of 46 divided by 2 is 23. Okay, so 23, so 23 plus 50 is 83. So from here, from here up to here is 83, right? 83. So 83, but positions from each other. So we have here uh, 83, but they are spaced from this edge to that edge is 64. So from the middle, 32 this way, and then we come back 14. 32 this way, we come back 14. Now we can just mirror, right? Okay, so let's draw here a line from anywhere here. From here, up here, this way, up here. Let's say here. Let me squeeze this. Escape. So let's say trim this. Okay, let me draw a center line. So let's draw a center line from the center of this
this side. So from the center, let me draw this way. Skip. So I know for sure from here to here, right? This is supposed to be, if you come here, so a half of 64 is half of 54. So okay, sorry. If here is 23, so 50 plus 23 is 73 actually, not 83. So from down there to the top here is 73. 73, sio 83, 73. Okay, so if from here to there, from the middle up to there is 32. So hapa mpaka hapa ni 32, 32, enter. And this one here, this is, oh sorry. So this is 14, right? And from here to here, this is 73. Enter. Check. Okay, so we can just mirror this one. So let's say mirror entities, this line, that line, that line, mirror about this line. Check. So say trim, so trim this one, trim that one. Right, so we're almost there. So so you see here we have a fillet of 4. So R4, R4 fillet, R4 fillet, R4 fillet. So let's do the fillet. So fillet radius here is 4, enter. And then we have our fillet here. I'm sorry. Say here. Is it 4? Let's see. R4. R4. Okay, let's see. So from okay, from here to here is 14. From here to there is 18. So fillet of R4 here, R4 there, R4 here, R4 there. Okay. Okay, R4 here, R4 here, R4 here. Check. Right? Okay. 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 So let's say smart dimension. Let's say here, how much is this one? This is 4. Right? So let's say fillet here. The radius will not the one. Okay, let's say 3. Okay, let me check this. So it has rejected to put the fillet there, but we'll deal with that later. Because sub distance hapo mpaka hapa ni 4. So ni kama ina reject not to remove the relationship. So what we can do, maybe let's have a center line from here to here to there. So let's give it let's say smart dimension of the center line. Oh, sorry, control. Okay, from here, smart dimension from here to here. This is 4 maybe, and this one is 4. Let me try. Take a cycle from here to here. Skip.
then trim. So trim this. All right, Control Z. Let me try to trim. Right. Okay, so imekubali hapo. So sometimes you have to be creative. So uliona ile affiliate kakataa, lakini nimetumia cycle imekubali. So naweza kuja hapa niseme mirror this item, mirror about this center, itatokea ile upande wa pili. Yes, exactly there. Then check. Oh, Control Z. So ukiona nakuletea hizo yellow color, that means something is wrong. So we can draw it manually again here. So let's have our center line here. Smart dimension from here to here. This is 4, and this one too is 4. Okay, let's say cycle from here mpaka hapa. Okay, I have to fanye trim. So trim this one, trim this one, trim this one. Okay, kubali. Yeah. So I think hapo tumemaliza kuchora hiyo front view. Tutaweka vingine after extruding. So we are extruding this by 46, right? So 46. So features, extrude base, extrude it to the other direction by 46, 46. Then check. Okay. Tunaweza tukaipa hiyo color. So let's come to, so tunaweza tukaipa color baadaye. So now what we can do is this one can be done as fillet and this one as fillet. So fillet itakuwa na radius ya nusu ya this 23. So features, fillet, radius 23. I'm sorry. This is delete. Oh, sorry. Control Z. Delete this. Delete it. Here is 23. Select this edge and that edge and this edge and that edge. Check. Yeah, it's coming up beautifully, right? Beautifully. Okay. So there we have it. Sasa now tunaweza tukafanyaje? Tunaweza tukaweka these holes, right? Tunaweza kuchora hole moja. So position ya hole, they are 24 away from one another. So 24 ni 4 holes with 10 diameter. So 24 maanisha kutokea hapa katikati kuja huku ni 12 na kuja huku ni 12. So 12, 12. Tunaweza kuchora kwenye top plane ama top side, hii surface ya juu. So 12 this way na the other side, kutokea hapa mpaka hapa ni 150, between these holes 150. So manake kutokea katikati ni 75. 75, is it 75? Yeah, 75 by, is this, no, not 7. Yeah, 75. Yes, 75 half. Kupakia katikati 75 by 12. 75. So unaweza ukaisketch ya huku, sema sketch normal tool, right? So we put a hole here, have a hole here, smart dimension from here kutokea, okay, kutokea katikati. So let's draw a center line here up to here, up to here, right? Let me see if this is exactly the center. No, it's not, because the center here is supposed to be Control Z, supposed to be so let me draw this one to here. The center is supposed to be 23, so this is 46. Yes, so center line from, where is the center here?
let me check this one again. Tokea hapa mpaka hapa 23, yeah. So position of this cycle is from here to here. This is 12, sababu ziko 24 away from one another. Lakini pia let me draw another center line kutokea hapa mpaka hapa. Just center. Let me check center line. Okay, kwa sababu ilikuwa 170, ilikuwa okay, ilikuwa 174. Kwa maana yake hapa mpaka hapa itakuwa 87. Yeah, correct. So is this okay, skip. So kutokea hapa mpaka hapa ni 75, exactly from the middle 75. Na hizi duara zita diameter, this is 10 diameter hole. So these 4 holes are 10 in diameter, 10 millimeter in diameter, right? So this one is 10, 1 0, enter. Now I can mirror this up here and then mirror them the other side, right? So mirror, mirror, and this is the entity, mirror about this line, check. Alafu that can mirror again, mirror entity in this one and that one, that one. Mirror about this center line, check. So isometric. So you see I have my 4 holes already. So extrude cut, then check. Okay. Yeah, we are doing great. Tunaendelea vizuri. So tunaendelea vizuri. Okay. So what else? So tunaweza tukachora hii feature, tukaimirror ikaja pia upande huu. So tunaweza tukaselect hii face, tukaichora, lakini wakati tuna extrude tukasema offset from there. Sababu hii feature ina 10 thickness exactly at the middle. So tungeweza tukatengeneza plane pale katikati. Okay, tunaweza kusema plane, tukaselect surface, tukai-offset. Tunai-offset mpaka katikati exactly. After na extrude mid plane. So tujue kabisa imekaa katikati. Ama tunaweza kuichorea tu hapa kwenye hii surface, alafu tukaisema offset from surface. So tutai offset by 23 minus 5 kwa sababu iko nyuma hapa. Hii surface hapa iko nyuma by 5 from this surface. So paka katikati ni 23. So minus 5 ni 18. So tutachora hapa this surface, tuta offset by 18, tuta extrude by 10, right? Okay. So lakini yeah, that's cool. So tunajua distance kutokea katikati hapa mpaka hapa ilipo hii line hapa inapoishia ni how much? 12, right? Okay. So click surface, simple sketch, normal 2. So tunachofanya hapa, tunachukua tu line moja, tunaichora kutoka hapa mpaka hapa. Okay? Alafu tunasema smart dimension, hii line kutokea hapa katikati, maana ndio katikati ya ile cycle. Sasa sababu fillet ndio inaishia hapa katikati, ni semi cycle, right? Mpaka hapa. This is 12. So hizi zingine tuna convert. Kwa mfano hapa tuna click, tunasema convert entity. Hii hapa tunasema convert entity. Hii hapa hatuna haja ya ku redraw convert entity. Hii hapa sema convert entity. So tunaweza tuka trim hii line ya juu ambayo haihusiki. See, we have that feature ready. So tuzika center line ili tufanye mirror. So center line here. Okay. Nasema mirror, na select hii hapa ndo entity yako mirror. Mirror about this one. Check. Okay, isometric. So you see we have
feature there already. So tutakuja hapa kwenye feature tuseme extrude base, lakini hapa tutasema offset from surface. Tuna offset by how much? Okay, offset from surface. Let's see. No, not offset actually. This is blind, in blind. Lakini sketch plane ndo tunasema offset. So tuna offset by 13, 18, 18 reverse direction. And hapa pia tuna flip direction. Alafu hapa tunasema this is 10. Yeah. Tuangalie. So tunaweza tukimerge entities na kwa as one item as we saw earlier. Okay. Okay. There we have it, right? Right. Frame inakuja vizuri. Frame inakuja vizuri. Sasa sasa tukachora hii hole ya katikati. So hii hole ya katikati ni hole ambayo ina, so kabla ya kuchora hole ya katikati tuchore kwanza hii feature hii ya juu kabisa tu extrude base. Right? So hii feature ya juu ina diameter 28. So iko upande huu na huku iko upande ule. So ipo kwa ndani. Okay? So zipo kwa ndani. So na hii imekuwa extruded by how much? So hapa kuna radius of 2, right? So kama ni radius of 2, so itakuwa pia imevutwa by hii extrusion yake ni inaweza kuwa pia ni 2, right? Yes, kama hapa tu. See hapa mpaka hapa. So hapa tu extrusion yake extruded by 2. So this surface, so let me save Control S kwanza. So hii part tuisave kwenye desktop. Tuseme hii inaitwa pulley frame, pulley support frame, pulley support frame. Na save kwenye desktop, save. Okay, Control S. So select this surface, sema sketch, normal to, chukua cycle. Sijali, ukichora hapa itatokea kwenye ile surface ambayo tumeselect. So hii hapa smart dimension hii ina 28 diameter, so 28, 8, enter, check, isometric. So you have it there, features, extrude it by 2, enter, right, extrude it by 2, right. Okay, na pia ipo pia hapa the same again, sketch, normal to. So hapo tunaweza tukasema tu convert entity. Uta select it, nasema convert entity, so itatokea hapo features, extrude by 2, check, right? Yeah, so let's do fillet, select fillet, radius 2, enter, and let's select this edge, yes, and that edge, then check. Yeah, beautiful, like that, beautiful. Then sasa tunaweza tuka create holes, tunaweza tukachora tu hii hole one side tuka extrude mpaka ikatokea the other side, right? Extrude cut. So hii hole yetu ni ya diameter 14, so 14 diameter hole, so 14 diameter hole. So here sketch, normal to, cycle, exactly at the center here, smart dimension. Hii hapa ni 14, 14, enter, check. So features, extrude cut, so tunaikata through, so tunaweza
iongeze tu hapo mpaka tukajua imetokea upande wa pili, then check. Okay, we are doing great. So tumebakiza nini? Yeah, so that's it. So tunaweza tukaipa color, so appearance, the plastic, high gloss plastic. Let's look for the color. So tunaweza tukaipa which color? Tunaweza tukaipa red high gloss, kuna yeah, hata red high gloss yeah, japokuwa hapa ilikuwa another color but it's not a big deal. Let's give it red high gloss. So control S. So you're done creating the frame. Now tuende tuka create another component. So component number 2, let's draw the pulley. So we're going to draw the pulley. So we come here, that's my file, that's my new part. Okay, alright. So kabla ya kuchora component namba 2, lazima pia tuangalie jinsi inavyokuja kwa line hapa. Kwa mfano, hii ni right view, si ndio? Hii huko ndo front view, alafu hii ni top view, si ndio? So hii part, hii hapa ni front view, hii hapa ni imekuwa section hapa ili uione vizuri. Hii ni right view na hii ni right view. Inamaanisha tunataka tuchore hizi components in an aligning way. Like so kwamba tumechora hii hapa front view, alafu hii hapa tuseme ndo right view. So tukija kuileta hii component hapa ita flip. Although it's okay, unaweza ukairotate, lakini for engineering alignment and so easiness, kama hii ni front view na hii pia ni front view, hii ni right view na hii pia ni right view. So if you know this is the right view, that's how we draw it. Makengela hii pulley, njia rahisi ya kuichora hii ni kwa kufanya revolving. So tutachora aka ka component aka, alafu tutaka revolve aka ka component aka kwenye front plane, alafu tutaka revolve hole yetu kwa sababu ni 14, tuta revolve kwenye radius ya 7, si ndio? So let's draw this one. So acha tuichore hapa mpaka hapa ni 28, alafu 28, alafu we have 2 radius fillet there. Kutokea hapa mpaka hapa itakuwa how much? Itakuwa sawa na kama hii ya mwisho kabisa ni 56, diameter yake ni 56, kutokea katikati mpaka hapa ni 56. Tukitoa hii radius ya hapa ambao ni 7, tunabakiwa na, kama ni 56, radius yake ni 28. So 28, right? 28. So 28 minus 7 ambao ni radius ya hapa, minus 7 ya hapa, 28 minus 7 itakuwa 21. So kutokea hapa mpaka hapa itakuwa 21. So let's draw a rectangle of 28 by 21. Rectangle of 28 by 21. So front plane, sketch a corner rectangle here. Smart dimension, this is 28, enter, and this is 21, enter, right? Okay, so there we have it. Then let's offset this line by 2 and offset this line by 2, and then from there, let's offset it by 2 by 2, but then kutokea hapa mpaka hapa, so hapa hii distance hapa mpaka hapa ni ngapi? So we have 26 diameter minus 14. So let's say kwa radius hapa itakuwa ni ngapi minus ngapi? Hii radius hapa ni 7, hii radius hapa ni 13. 13 ukitoa 7, 6. So hapa mpaka hapa ni 6. Right? 6. So kutokea hapa mpaka hapa ni 6.
So offset by 6 and others by 2. So offset this line, oh sorry, control Z, ni kwa sababu tumechora rectangle, tukisema offset hai offset line kama line, right? Tungekuwa tumechora line moja moja tungekubali, so tuchore tu line hapa hapa, escape line again hapa mpaka hapa, escape line again hapa mpaka hapa, escape. So hizi line hapa mpaka hapa ni 2 enter, na hapa mpaka hapa ni 2 enter, hapa mpaka hapa ni 6 enter. So let's trim. So trim entities. So tuna trim hii, tuna trim pia hii, tuna trim hii, tuna trim hii, trim hii, yeah. So hapa tunaweka fillet ya 2. Kama ikikataa tutaichora manually. So fillet radius 2 enter hapa, megoma. So let's draw it manually. Chukua hapa center line, so smart dimension, this is 2, check cycle kutokea hapa mpaka hapa, mpaka hapa. So, trim this, trim that, trim that, trim that. Okay, again chora another cycle here hapa mpaka hapa. Okay, smart dimension, this is 2 enter, chukua cycle from here to here, escape, trim. So we trim this, trim that, check. Almost there. Tuangalie kama tuko sahihi. Hapa ni 18, hapa ni 13, hapa ni 7, 13 toa 7. Yeah, iko sawa, iko sawa. Okay, so hapa tuna hii duara hapa, hii ni 14 diameter, 14 diameter cycle, right? So 14 diameter cycle, 14 diameter cycle. So cycle kutokea hapa katikati, hii ina diameter ya 14. Check. Hii tuna trim, trim here, trim there. Check. Is there anything else? No, I think that's it. Okay, so tuna revolve at a radius of how much? So kama hii hapa ni hole ya 14, radius yake ni 7, so tuta revolve at a 7. Okay, so tutachukua hapa center line, hii tunaiweka at 14, escape. So smart dimension kutokea hapa mpaka hapa 14, right? Then check, then features, then sema revolve base, axis this one, is it 14? Wait, no, 14 in diameter, so it's 7. So E line equal at 7, enter. Okay, so revolve base, center this one, check. So yeah,
There we have it. Hata tukisema hapa front plane, ukisema section, acha tuizungushe. See, that's what we did, right? This is our section, right? So tumepata pulley, so hii hapa ni yellow, so yellow. Yeah. Yeah, so tayari tuna pulley yetu ambayo ni that one. Right? Okay. Okay. So baada ya hapo tuna save control S. So desktop again. Save it to desktop. Right? This is pulley. Pulley. Save. Yeah. So baada ya pulley tumebakisha nini? Tumebakisha pin. So hii pin tunaweza tukachora tu kama cylinder, tukaipa chamfer. Hii ni chamfer ya chamfer 2 times 45 degree. Chamfer ya 45 from here to there ni 70, so tunaweza kuchora tu diameter ya 14 afu tukaipa chamfer. So diameter ya 14 70. So hii hapa ni right view. Unaweza kuchora from right view. Unaweza pia uka revolve. So kachora semi line hapa ukaweka chamfer uka revolve. It's also possible to draw a cylinder from revolving. Acha tuchore tu extrusion. So diameter 1470. So from right view, ama right plane. So file, new part. Okay. Right. So new part. So nakuja hapa kwenye front, top, right plane, sketch, cycle from here, like that, smart dimension, 14, and then check features and extrude base. This will extrude by 70, enter. So reverse, then check. So tunaipa chamfer hapa nasema chamfer of distance 2, enter, angle is 45 kama hapa, so here and there, check. Yeah, simple like that. Tuko tushafikia hapo. Which color is it? Almost blue, so blue. Okay, select both extrude, say blue. Yeah. So control S, let's say pin. Save kwenye desktop. Pin. Save. Okay. So mpaka hapo tumeshachora our 3 components. So tumechora flame as component number 1, tumechora pulley as component number 2, tumechora pin as component number 3. Now kinachofuata ni kuassemble. So import kwanza frame, then tutakuja tutaweka pulley, then tutaweka pin. Right? Okay, let's go. So utakuja hapa kwenye file, utasema new. Now I go to new assembly. Tunaingia kwenye assembly, then nasema okay. Then ikifunguka kama hivi yenyewe itaanza kukuletea icon kama hii. Ni icon ambayo inakusaidia ku browse parts na kuziongeza kwenye system. Hapa ni kwa vile hizi parts tulikuwa tunazichora recently, ndio maana tunaziona hapa. But let's say we close this and it's like this. Ndio window ya assembly yako, right? So unafanyaje? Unakuja tu hapo una click insert components. Sawa, naziona hapa, najua naitaka pulley support frame, lakini what if uzioni hapa? So utasema browse, alafu utaenda kuitafuta kwenye desktop, tulisave kwenye desktop, tunaitafuta, tunaita pulley support frame. Hii hapa pulley support frame, then nasema open. So tunaiweka like that. So let's say isometric ama trimetric, right? Okay, so tunaweza kusema control S tuisave kabisa hii assembly, tuisave kwenye desktop, tuseme hii ni pulley assembly. Pulley
assembly, right? Then save. Okay, sasa ukiangalia hii pulley, ukiangalia hapa kuna herufi imeandikwa F. F stands for fixed. Inamaanisha hii component ndio itakuwa the fixed component of this assembly, yani haiwezi kuwa moved. Kama ungekuwa kuna motion tusingesema tumeifix, maana tukiifix it cannot move, right? So we come here, we say insert another component and now we browse. So component ya pili tunaenda kuinsert ni nini? Pulley, then open. So hii hapa pulley, hii hapa. Okay, so there we have a pulley. Sasa tunajua kabisa hii pulley tunataka ikae exactly at the middle here, si ndio? So what do we do? Tunafanya kitu kinaitwa mating. So kufanya assembly ni kufanya mating. So kuna a number of ways of mating. Kuna advanced mating, kuna normal ama common mating, etc. If we are mating circular portion, kwa mfano tukitaka kumate this hole and that hole ili tupitishe pin, hiyo tunaita concentric mating. So SolidWORKS yenyewe kama yenyewe automatically ita recommend kwamba do this concentric. Ukiselect tu kwamba I want this hole to be mated with this hole, mate or aligned. So it will recommend like concentric. So let's say select this face, then unakuja hapo una select mate, then unakuja hapo una select mate with this hole. Umeona? So automatically utaona hapa amekaa shade kwenye concentric, right? So hii hapa ni ya kuflip tu alignment. Ukiflip inageuka, lakini iache tu ikiwa aligned like that, right? Lakini pia unaweza ukaimate hiyo concentric at a distance, kwamba sawa iko concentric lakini nataka ikawa a certain distance from that hole, si ndio? Lakini unaweza ukafanya tangent mating, unaweza ukafanya perpendicular mating, ukafanya parallel. Parallel manake they never cross each other. Hata ukiziangalia ndio hizi hapa standard mate. Coincident ni surface by surface ama edge by edge. Perpendicular means they are normal to one another. Locking, tutakuja kuona locking inakusaidia kama parties zina move together, then you can lock them so that they follow one another, right? So they say concentric, then they say unaweza ka click tick hapa ama hapa, then check. So ukiangalia hii feature ya pulley kwa wakati huu haiwezi kwenda sehemu yoyote zaidi ya kuwa concentric to that hole, hata iweje, right? Utaona kwamba it's always concentric to this hole. It cannot go up or down. It is forced to align with that hole. So mating nyingine nilisema ni nini? Kwa mfano ni tulisema ni coincident. Kwa mfano nikiselect hii surface nikisema mate, okay, nikiselect na hii surface utaona na recommend ni coincident. Coincident inamaanisha kwamba ni face by face ama edge by edge. So nikisema check, hii pulley haiwezi kutoka kwenye hiyo sehemu ambayo nimeikutanisha. It will not move away from it, ambao ni an incorrect mate, si ndio? Kwa wakati huu sio ya msingi. But guess what? It can rotate. Ina rotate kwa sababu ya concentric, right? It can rotate because of concentric. If you can see the imaginary line, inaonyesha kabisa hii pulley, the pulley is rotating, si ndio? Yeah. So come here to mate. Na ukiangalia hii pulley unaona hapa ina dash. Dash manake float mode. That's why it's movable. Click this, right click, say delete, kwa sababu hiyo nilikuwa nimeweka tu for the purpose of learning, so I can move it. But if I come here and I say fix, this part cannot go anywhere. It cannot move, right? That's the meaning of fixing and floating, right? So right click here, make it float. Now means it can be moved, right? So nataka hii pulley ikae exactly at the center. So kuna mawili. Naweza nikajua tu spacing hii spacing inaobaki hapa na hapa ni kiasi gani? Okay, ni kiasi gani? Kwa hiyo nikifanya mating nikasema okay, position it at a distance of this much. Let's say nikadirie ni 2 mm.
maybe, lakini kufanya hesabu utajua. So sema hapa mate that one with this one, lakini hapa unaona hapa weke distance, seme distant. So distance hapa niseme ni 2, enter. Umeona, afu niseme check. So this pulley cannot be moved away again. It can only stay at the distance that it is positioned, lakini it can rotate. Yeah. So you see, lakini hapo nimetumia distance, lakini there is an advanced way of mating kwamba ikae exactly at the center of this frame bila kuweka hiyo distance. So unaweza click hapa, niseme click this, hii ni kwenye mate hapa. Kwenye mate ni right click, niseme delete mate. So again, this is free. So nataka hiyo ikae exactly at the center, right? So nitaenda kwenye one of the mating standard, advanced mating inaitwa, na tunaweza meet face by face, maybe this face and that face against this face and that face, itakuwekea exactly at the middle of those faces, exactly at the middle. So na select face, let's say this mate, then hapa hii nita right click, nitasema delete this one. So I want advanced mate, so nita select hapa advanced mate up here, nitasema width. So width nitaanza na my part, so this one, this and that one, alafu nitakuja huku kwenye hii frame nita select this face and that face. So utaona imepelekwa ikakaa exactly at the center of my frame, right? Okay, nini kilichobaki hapo? Kilichobaki hapo ni pin. Lakini kabla ya kuweka pin, so let's put some holes in this feature ili uone kama ikiwa na rotate. So click this. Unaweza uka edit feature ikiwa hapa, ama unaweza kaenda uka edit kwenye ile individual component. Alafu ukirudi hapa unakuja una click rebuild. Hii hapa kama inaitwa rebuild, kama traffic light. Ukisema rebuild ina reflect any changes made. So naweza nika edit to inside the assembly. So click, unakuja hapa unasema edit feature. Naona uzuri wa edit feature huku, unaweza toka ukabadilisha dimension uhakikishe kwamba ina fit, kama ilikuwa ina interfere, kama hii ilikuwa imezidi unaipunguza, kama hapa gap hamna unapunguza hii size, etc. So hapa skip this. So unaweza click hii part, niseme sketch. So let me create a hole. So let's say hole. Let me just create it anywhere. Let's say here. Let's say here. Let's say normal too. Right. So this hole, let's say smart dimension from here to here. So let's say this also is at 18. No, let's say 21. 21. Let me give this diameter of 4. Okay. I make it circular pattern. Here circular pattern about this cycle, any cycle here. Entity, this one. Center, this cycle. Okay, center this. Okay, nimeka 7, so check. Then nikuje features, niseme extruded cut it by maybe that. So natengeneza tu hole ili baadaye nikija kufanya rotation hapa, although this is not correct way, lakini nataka nikija kuonyesha kwamba this save part, this component is rotating, uweze kuona kwamba ina rotate. So hold here, rotate it. You see it's rotating. You see, so it's rotating, right? Yeah. Okay, so kilichobaki hapo ni nini? Pin. So insert
insert component. So browse ama naweza ichukua tu from here, browse, desktop, pin, enter. So this here is the pin. Okay, so na click surface hii ya pin, nasema mate na this inner hole. So you see it's already concentric. And then check. Sasa hivi naweza tumia advanced mate kuhakikisha kwamba hii pin yangu inakaa exactly at the center of it all. So ndio. So naweza kuja hapa, nije tena ni select this face, this one, niseme mate, niseme click this, delete, nije kwenye advanced mate width, so this side and that side against this side and that side. Yeah, perfect. Hiyo imekaa exactly at the center of it all. Lakini ukiangalia, maybe this pin is supposed to rotate with this pulley, si ndio? Maybe this pin iko kwenye bearing ama iko kwenye bush. Kama ni hivyo, utaona hapa nikizungusha hii pin nikizungusha inazunguka. Yeah, if you look it closely, you will see it rotating. Lakini you see it's not rotating with this pulley. So what do we do kuhakikisha vyote vina rotate? Kwamba if I rotate this pin, even this pulley rotates. So that's where comes the locking part. So select this object, hold control, select the second object, then release, then say lock two components together. So you will see here we have a locking of the pulley and the pin. So now if I rotate, if at all I rotate the pin, you will see the pulley rotating. So let me rotate this. So you see, yeah, that means it is locked, right? It is locked together. Okay. I hope mpaka hapo umejifunza vitu vingi. I hope umeelewa a lot about SolidWORks assembly. Okay, so kuna other more tips here and there, so that's what we will do next. Nitaonyesha some more tips ambazo zinaweza zikafanyika na SolidWORks assembly before we start practices. So tutakuja kufanya SolidWORks practices with other features ama another assembly, and then tuta keep seeing other options ya kufanya assemblies. Okay, tutaona toolbox, tutaona how to duplicate components ziwe zaidi ya moja. Tutaona how to use bolts and nuts, right? Yeah, so great. Yeah, you are doing great. Natumaini umeenjoy sana kwenye hii lesson. Natumaini umejifunza vitu vingi sana. Keep up, you are doing great. You are in the right direction. And yeah, I wish you all the best in your journey. And I'll see you on the next lesson. Ciao.